ಹಾಂ ಯಾರು ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡತಿ ಚಿಂತಿ ನೀ ಯಾಕೆ ಮಾಡತಿ ಚಿಂತಿ ನಿನಗ ಬಡಕೊಂಡೈತಲ್ಲೋ ಮಾಯದ ಭ್ರಾಂತಿ. Pandappa is supposed to be the sole breadwinner for his family in the small village of Shidenur, not far from the famous chili market of Byadgi. He is part of the Lamani community that had settled down in the village and picked up farming as a trade some 40 years ago. Today, however, the village remembers him as the man who tried killing himself for having his land taken from him. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು 81ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಈಗ 42 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಜಮೀನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಹೊಡ್ಯಾಕೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಜಮೀನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ನೆಹರು ವಾರೇಕಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಜಮೀನು ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. As a community of some 30 odd families, the Lamanis are originally a nomadic tribe, falling under the scheduled tribe category. The state government had regularized 3 acres of land for each of these families involved in Akram Sakram cultivation in 2007 under the Karnataka Land Regularization Act. However, the Supreme Court put the brakes on the Akram Sakram scheme in 2017 and all such regularizations suddenly lost their credibility. The land guaranteed to the Lamanis lost its validity and was being encroached by the more influential families in the region by 2019, says Pandappa. ನಾವು ಜಮೀನು ಮಾಡಕತ್ತಿಂದ KH ಬೇಗಿ ಅವರು ಆವಾಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಿಂದ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮಗೆ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ಮತ್ತಿರಿ 1 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ಅಂತ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹೊರೆಕರು ಆ ಜಮೀನು ಸಾಲಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಕತ್ಯಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಗ್ದಿ ತಾಪತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ದೊರಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಜೀವನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ನಿಜ ಐತಿ. Losing access to their land had a huge impact on the Lamanis. They could no longer be self-employed nor self-dependent and had to start looking for jobs in Byadgi, which only has demand for young men capable of doing extreme manual labor. As a result, most of Shidenur's Lamanis aged beyond 40 remain unemployed today. Having lost their land right before the COVID pandemic meant that the Lamanis lost their only means of sustenance when they needed it the most. The Lamani say that one of the main reasons their land was so easily encroached upon by others is their low status in the village. They allege that since they are considered to be from a lower nomadic caste, their settlement in Shidenur was never looked upon warmly. They have a designated area on the outskirts of the village where they reside, but the land that was regularized for them is on the other end of the village, making it much harder for them to actually access and thus guard it. The encroachment is not addressed by the Panchayat and nor by the local police, who refuse to acknowledge the land as belonging to the Lamanis. ನಾವು ಲಮಾಣಿ ಅದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಥರ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಮಾವ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡಿದಾರ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಾರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾರು ಒಂದು ತಕರಾರು ತಂದೆ ತಗೋತಾರ, ಏನಾರು ಒಂದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಮಾವ ಸಲನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಗಂಜಿ ಕುಡಿದ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ನೀರು ಕುಡಿದಿರ್ತಾರ. ಅಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಾರಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೇಳಿ. On the surface, this might seem like a regular land dispute gone wrong, where the weaker section of society systematically ended up paying with their livelihood. But this is not an isolated incident. In fact, a CAG report from 2017 studied the implementation of the Land Regularization Act in rural Karnataka and found it to be full of loopholes. According to the report, there is no strategic planning involved in the identification and disposal of government land, and nor is a database of land already granted under the Act maintained. The report found that almost 2,000 public complaints on encroachment of regularized land were pending for over 5 years.
It pointed out that no mechanism of periodic inspections and identification of new encroachments existed. Today, there are more than 1100 such cases of encroachment which have not been transferred to the specially designated court set up to tackle such issues. In Shidenur, these factors have made it all the more easier for people with substantial societal influence to take over land that has already been regularized for other, usually poorer applicants. The Tehsildar of Byadgi says that though no records are maintained, individual disputes are solved as and when they arise. ಸರ್ವೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗೋ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಒಂದೇ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ರಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ, ಯಾರು ಕಬ್ಜಾದಾಗಿದೆ, ಯಾರು ಸಾగు ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಸಾగు ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಂಜೂರಿ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. The Lamanis say that their complaints fall on deaf ears as the Tehsildar's office rarely acts on the complaints. In fact, the one time the office had sent a surveyor to reassess the land, the encroachers intimidated and threatened him away. ಅವರು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗಿನ ಬಂದರು. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು 20 ಮಂದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನು 9 ಜನದ್ದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದು ಉಳಿತು. ನಿಮಗೆ ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಐತೆ ಅಂತ ಬಂದಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವೇಯರ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಇವರೇ ಬಂದು ನಿರ್ವಾರಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಮಂಜುನಾಥ ದೇವ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ತಮ್ಮರು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು. Left to their own devices, the Lamanis are now engaged in a long drawn case at the district court, of which there have been 3 hearings so far. Yet, the Olekars, against whom the case has been filed, have failed to show up at these hearings. And as long as the latter can manage to stretch thin the limited resources of the Lamanis, eventually forcing them to bow out of legal proceedings, the situation will continue to benefit them. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗೈತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು. Experts say that the significant number of public complaints on encroachment of regularized lands indicate a lack of due diligence in the protection of said lands. Further, lack of proper security to the regularized lands and non-transfer of cases of encroachment to the specially designated courts have slackened the process of evictions. Experts also suggest that as long as steps are not taken to safeguard basic land rights of socially disadvantaged communities, they will continue to be strong-armed by powerful men in powerful offices. ಈ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ 1974ರಿಂದ ಕೂಡ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಗಳು, ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಬಹುಜನ ಚಳವಳಿಗಳು, ದಲಿತ ಹೋರಾಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಈ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕಿಗೆ. ನಮಗೆ ಸಾರಾಯಿ ಬೇಡ ಭೂಮಿ ಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ 74ರಲ್ಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ಸಾರಾಯಿ ಬೇಡ, ಹಣ ಕೊಡಿ, ಚಿನ್ನ ಕೊಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಇದಕ್ಕೆ. Last year, 4 Lamani men, including Pandappa, tried dying by suicide, alleging harassment by the Olekars. Their struggles against a system that fails to address their problems reflects the wider issue in policy making that has left gaping holes in the Akram Sakram regularization of government land. While the Olekars deny any allegations regarding the case and the police refuses to comment on it, the Lamanis are still dealing with a problem that is very real to them. A few days ago, Nehru Olekar, who is a BJP MLA himself, and his 2 sons were sentenced to 2 years in jail in a separate case where a Lokayukta court found them guilty on charges of corruption. They were later released on bail. Meanwhile, the Lamanis have lost livelihoods, spent significant sums of money, and have gone to extreme limits to try and get their land back. The issue, however, is nowhere close to being solved. As Pandappa thinks, the problem will resolve itself only when all of them are dead.